Hello, it's me. Hello, it's me. You are seeing me on your following FYP, YT, YMCMB, AMG, DDG, blah blah blah, because it's just a story time. And yes, in a country, that's why we are doing it. And it's do not forget to subscribe to my YouTube channel. Tanata Marmira. Go like, subscribe, comment, share, blah blah blah. And also, if you want wigs, call me so I can make it juicy for you. Let's get it. Grrr. I realized with my intros anganga kutaka kureba. I hate my intros that are more than 40 seconds long. So anyway, munedana si tishamuti Isabella, right? What I'm gonna start with, I just which I don't remember because it's something chagaitika like I started tomboningana 24 hours panupasi and it. So antaroti like muswaka jaro and it. As you know, kudara, most people would just count kuti so I'm gonna around this time like technology was not that accurate at that time. You know what I mean? So anyway, muswaka jaro mama wakiveti say vaito tendero kutsime because ku area kwaanobva kumasvingo province, okay, ku area kwaanobva ntaroti kwakusina matape, obviously kwakuri kumusha, and it was like way back like musana, kwakusina matape and papasina chiborani pamba pavo omugoti, so they had to go kutsime. Pane kutsime kwainzi ndo kwainocherwa mvura yamambo, so maimirira maid servants amambo atanga achira mvura and then the rest of you muzonochera mvura. So it was a rule kwaanobva kumasvingo ikoko kuti vanhu munotanga uchera mvura between 12 p.m. and 4 p.m. Anything out of those hours waiendeswa kwamamonzi wanga uchite ikoko, because apparently zvinhu zvine ushe mukati panenge pachingoitika zvinhu zvinoyera and stuff like that, right? So it just so happens kuti musi wacho mama wake just lost track of time. Ndobva vangoti again menda kutsime and she went kuma 55 vanobva vatobvunza muri kuenda kopi, and she was like andida munotsvaga muchero musango. So people were just like zvanhu ane nhumbu regai timsiye. They didn't know kuti munhu ari kuenda kutsime. So zvinotaura kunzi pavakasvika kutsime, ivo ndo vanga kuzotaura the encounter. Pavakasvika kutsime vakasvika kune zinyoka ranga rakagara pamusoro petsime. So matsime aya anokavwa aya papa nezinyoka like rakazvikoila rinenge rakatendera kudai so riri panenge rikine pachilid paipai. And then she was just like she didn't make a sound. Obviously you don't want to startle a snake, right? A snake, not snake, I'm sorry, snake. So second language. So enyoka, so ndobva vaningirikina ndobva vaona nyoka, and then she's just like and then that snake anjekaitaka kutena kuti girl, what you doing here? And then she was just like, I know one wala, I just mind my own, forgive me, I beg, forgive me. I don't mean to be this side though. I know Sabi waiting hoping for me, but I'm sorry, okay? So apparently some of you don't like it when I switch, but I don't give a fuck. You know what I mean? Anyway, and then that snake just disappeared. She remembers kuti anzi ndakanotaura nangu ari padhuze akatoti kwachichiri kuitika muna nemimba, you know. And then vanhu ndobva vaenda kubva vachi hapana chinhu paipai. And then vanobva kuti okay, so I think this just confirms that thing inogara ichitaura kunzi chi hamufaniri kuuya kunoka around these times. And people were like mamuchiendera ikoko that time chichichi, but because she was pregnant people were kind of understanding. Ndobva vanga vasiyo vakadaro, and then she was just set free ngunzi ngavaende. So anyway, later in the night zvinotaura kunzi mama wake vakatanga kungonzwa nge like pane munhu ari kuvadaidza. Hanzi vanhu vese vanga vakatogara chi mukitchen, and makitchen aya mahata aya. So hanzi vakatanga kungonzwa nge like pane munhu ari kuramba achivadaidza like consistently, and that sound was just in her head zvekudaro. So ngativati Nela, tomboti mama wa Isabella vainzi Nela, I think it would make sense, right? So hanzi Nela ovatanga kunzwa ngonzi Nela. So Nela, and then she was just like, let me just go outside. And then bo. So she was not found the whole night, kuti, but not the whole night, but like in the next hour they couldn't find her. And then the next thing vakazona kune tuakomana tudikidiki twakazongoyo from Norway tuchingoti taona mai ningirikini vanga vasati vane mwana by that time. Taona mai vepanapa Miss Nela vepanapa vachita sei vachitange varonyora mvura chichita twaburitsa chi mumvura hatisiziva kuti chichaitika ikoko, but anyway ava vachichichi. So hanzi after a few hours achiri manheru, after a few hours mama wake vangotanga kuti ndamuleba, and then mvura yabva yatongoputika kawane, and hanzi that was the easiest birth of all time. Hanzi mvura yakangoputika kudai, so mwana wabva just like that. No, hanzi ndo zvakaitika, ndokuzvarwa kwakaitwa Isabella. Anyway, Isabella azvarwa handiti
Now zvinotaura kunzi when Isabella turned 3 months pana mbuya wakaipambapo wakati mwana uyu ane mwedzi mitatu kwayo zvikanzi zvikanzi munombomuendesa kumvura here zvikanzi kumvura unoite zvikanzi I don't know like kungomuendesa kumvura uchangonawo panze zvikanzi mwana abuda panze until ane kuma 3 months zvikanzi ane 3 months afanira chimbonoonawo mvura. That was what the lady said, and then she just left. Hanza ngarichi shamwari yambiya vake, and she just left. And then this lady hanza akadzoka futi a week later zvikanzi mwana amusamamendesa mvura zvana mai Isabella, I'm sorry murukedza kuti chi mai vaIsabella ndiyenela wanda nchitara pepe now apa takubati mai Isabella because Isabella atoita sei atozvarwa. So ndobva vatongeta zvirungu kuti this woman, I mean, she's just weird. Eventually she told grandma vani vaIsabella kuti listen, mune shamwari yenyu inombuya panapa here and there, and you know she's constantly talking about ye mwana kuendeswa mvura and stuff like that. I don't understand, what is she trying to say? And then Gogo was like, I mean, just umfunza, but don't take it seriously, you know, chembere chichichi. So mwana pangane 3.5 months mama Isabella zvinonzi vakarota vachinyura mutsime, but this time akarota nyoka ichipinda mavari ivo, and then ndobva yavati ende mvura, so vainyura mutsime meme nyoka ichita seichitange iribuda mavari but ichitange iri kuva pull down. I don't even know how to explain it because it's something that I can't even picture. So anyway, nyoka yanzi yange inavo mutsime mombo vachitange iri kuva pull down, and every time she had this dream vaimuka vakatota zvimwe zvezvotwanenge vakatota. But she found it weird kuti when all that happens, it meant kuti like manhere yese Isabella isatombokwanisa ita sei kunwa mukaka. But for some reason vaimuka Isabella anenge ari peaceful, handakana nzara, she's not fussy or anything. But pasingete dream iyo Isabella would be very fast with don't mukaka and stuff like that. So zvakazotora nguva kuti zvicloke because this dream went on for like 2 months, and it would happen maybe like 3 times a week. And vanhu ndopakana pana panyaya iruda kufambirwa. So gogo vacho ndobva vati no musafambire nyaya dzakadai, you know zvotangoenda mashiraini munotango puwa mweya chichichi, don't worry about it. And you know this dream yakaramba ichiitika, and then mama wake sometimes vaitogona kutoti kana vachinwa mvura vaigona kutokachidzwa zvezvoti kungonwa mvura unokachidzwa zvitongo uda kutofenda zvimwe zvezvi. And she just started having a weird relationship nemvura, right? After this 3.5 months dzemwana. So mwana atokura atokuma 1 year. So she says musi webirthday remwana she had a dream nyoka this time ichitange yakabata mwana, but like akarika mwana katikitiki kaitonge kachidhori. Zvichinzi mama vaIsabella vakatovhunzwa kuti like muri kuite nekadhora yake ichibvunza nyoka, and then that snake was like zvimwe zvibvunzo something like that, and then ndobe yatongo disappear. And she remembers pavakamuka Isabella was very wet, so she was like pane munhu abudira mwana mvura here, like what's going on nemwana. And that was a birthday. Vanobva ngoti naibe kudikitira zvaka no akusodikitira mwana uyu adikitire zvodaro, akusotonhora akusopisa zvodaro chichichi. And then people are just like let's just let it be. So anyway, Isabella akura atokuma 3 years. Angari munhu wekuti hanzi kagona kuti kanogona kuti mama toda mvura yekuno, and then mvura yekuno yebva yanotorwa mama da mvura, like hanzi she was always thirsty. Isabella was always thirsty. But the funny thing about Isabella was, you know, kuma 3 years vana vakutanga kuexplora, they start to know mvura and they start to like my bubbles, you know, that's happened to my bubbles chichichi. But like Isabella was just not fussy about water, like she didn't like the water, right? Azvaitongonzi pese pataienda kana kurwisi chichi, and Isabella would be just like ansida kuenda, like aitoramba zvimwe zvezvo taito prefer kuswera achitamba nemota nevamwe vakomana chichichi. So with time Isabella just started being that child yewekuti anogona kurota achiti gogo zvokuitika izvi ndakambozvirota. Zvinonzi wakambozvirota kupi? Zvonzi zvinenge zvakamboitika kudhara, zvoita kunge mimi pane panhu patakrosa, and then mimi muri pamvura pane vanhu matadza kunzwisisana nawo, vakadzi vangu vachitanga vari kujunga iapa, and then ndobva mazofa muchinzi muri kuramba kunditeerera inini. Zvikanzi iwewe Isabella, zvikanzi inini. So at that time antaura kuti like anga atoko primary school. Gogo achobva ngoita zvoti I don't know guys. When she told me this, I just thought of Joseph, how he would tell his brothers kuti ndaona mese muri 11 makandipfugamira, and then they were like so I think that's what the grandma also said kuti inini utadza kutira iwewe, like you know what I mean. So anyway, mumwe musi Isabella ndobva atongoudza gogo kuti gogo pana ndichienda kuchigayoko pandatumwa namama pane mukadzi wandasangana naye anga achitonzvo ndikudze kuti mupate muchinditeerera.
zvikanzi watanga nemadreams ako zvikanzi no this time zvatoitika like for real zvikana gogo wacho ndobva wangomignowa zvikanzi saka ari kupi mukadzi wacho zvikanzi handisiuziva kuti ari kupi but angodisappear handisiuziva kuti aenda kupi. And Isabella was that one child anga asingatye kupinda mumasango, anga asingatye kufamba ega, anga asingatye rima, like you know the typical things zvaunenge uri terrified of. She was not terrified of them. So eventually if you're wondering why I look different under my eyelashes, you see they make a difference, eh? Anyway, child, she did not have terrifier, like she not terrifier at that particular age, but she remembers when she went to form 1 goga kemwe musa kangomti Isabella pane kwandoda kuti ndiende newe, pane vanhu vandoda kuti tiende tinoona, but it's a secret between me and you. Isabella vatichi hapana mboshata gogo, ndobva aenda nagogo. Saka hanzi tasvika kwagogo ndobva vapinda first vega kupinda mushrine mavakanopinda, excuse me, and then some minutes later ndobva ndazonzi chiuya, but kupinda kwakaita vakanditi tsika apa pagate, like kupinda mugate mekunhu kwataienda ndobva ngonditi tsika apa, hanzi vandangotsika ubva kuti chidzokera mashure chisara kunze kwegate usapinde mukati, but hanzi vakanokora ivhu ranga riri pandakatsika papane like madzimba angu, ndobva kuti tobvaenda neivhu riri mukati. 30 minutes or 45 minutes later hanzi gogo akabva wadzoka, and then she was like chiuya upinde, and then that guy obva atongoita zvezve kuti une uroi hwaunawo, une spirit yeuroi yauinayo, and the spirit iri kubva kuside 1 kwababa vako, kuside kwedzinzare kwababa vako, saka toda kuti bvise uroi ihwohwo, because uroi ihwohwo ukaramba unawo uchatozokanganisa chi mulife. Isabella vati okay tokwanisa kudza mama wangu here, zvikanzi mama wako havazvizivi zvinhu zviri pauri, mama wako remember havasi kukuvewo kama wako, so toda kuti zvigadzirisa usati wakanganiswa nevanechi vekusaidi kwamutaro wako. Ndobva atongoti okay so ndoita sei, ndobva atongomuti pane zvatoda kuti kukupa kuti udye but uri kufanira kusorutsa, saka zvino kana usorutsa tozogadzirisa ndokurutsa uroi kwacho. Zvahanzi ndakaitwa zvinhu zvakawanda zvimwe zvandisinganzwise ndonzigara apa ibva apa ita so, and then ndobva ndazopiwa zvinhu zvandakanzi ndidye zvaita kunge makoko eporridge or something, and then zvinhu zvezvebva zvaita kunge zvamikiswa nematope or something, ndobva ndadyiswa, and then bva ndafoswa kusvikira ndarutsa, but she doesn't remember kuti chakarutsa, but she remembers something chakaita kuita kumumara apa zvatanitaura kuti akatomboita week asingakwanisi kudya because ane chinhu chakabuda mari chakamumara chaita kunge bhodhoro or something. Hanzi ndobva ndatoti saka ndouroiwa ita sei wabva. Now Isabella akuma form 3 form 4 actually yo vamwe varita mumacrash, vamwe varita chakati, ina ndinangana chandiri kuita like ndiri behave like mwana mudiki, handinangana crash kana and you know at that age zvinhuwo zvekuti munenge muchiita sei muchiexpecta kuti wo mwana you know puberty and stuff, but nothing. And akatosvika form 3 form 4 haana kana kumwedzi kwaakaenda, she never got her menses. Saka ndomama wacho panga waridi kuti shiro nadzaitika nemwana, ndobva ambofamba nemwana, but pese paifamba namama wake hanzi zvaingonzi mwana wenyu akagadzirwa, but munhu akamugadzira ndiyo padhuze dhuze, kana makuzonyatsoda information muzonyatsodzoka. Hanzi namama wake information ndikutoida, namama Isabella information ndikutoida, because at the end of the day mwana wangu zvikanzi munhu wacho ndiyo padhuze dhuze, you are not ready. Kana atazona kuti mwoyo wenyu wasimba zvekuti you can accept news dzatoda kupai, munokwanisa kudzigamuchira, then tozotangira ipapo. So hanzi vakafamba kwakawanda, vakaenda maprofita, vakaenda kumapostori, vakaenda akasiyana siyana vachingodza the same thing, kunganga vachingodza the same thing kuti you are not yet ready to receive the news. So hanzi ndobva ndangoti no chireke ndimbofamba ndega, ndobva azofamba ega, afamba ega enda kune vamwe madzimai, ndobva avaudza kuti madzimai chi ndo zviri kuitika. Saka hanzi madzimai ndobva nditi kupa kwenyu unobvumidzwa here kusarara kumba. Hanzi pandati handibvumidzwe, zvikanzi nhasi unofanira kutorega kurara kumba because pane zvinhu zvandoda kuti ite sei uone ende zvichatora usiku hwese. Saka hanzi madzimai aya vaiitira zvinhu zvavo mugomo, mujinga megomo right. Ndobva muti unofanira kutorara panapa. Saka hanzi madzimai vakandinwisa mvura iyi yainzi mvura yakayeretswa wata. Ndobva ndanwisa mvura iyi, ndobva ndarariswa padombo kugomo keke, pandarariswa padombo, like she went deep in the sleep. I don't know kana iri yaunoti astral projection, ndizvo astral projection iyoyo projection, ngatingaiti a projection. So hanzi ipapo ndobva ndakaona kuhope kwaanga ari ikoko, she saw a lady, but this lady angangori mvura, like half body yange ingori mvura, achitaura neni ari mvura achiti
wazodecida kuzoya kwatiri. Saka hanzi ndobva ndashati kwamuri kopi. Zvikanzi wakatibuka kudharadhara. Inzwanzi wakatibuka kudharadhara. Isabella kwakazvitiri. Zvikanzi ungatirambe. Isusu tiri vamwe vako tinofanira kufambidzana newe palife chichichi. Ndobva ndashati what's really being said here? And then ndobva hanzi zvazvo uri kuona mukadzi uyo. Saka hanzi mukadzi wachanga ari like kumapeto kwemvura, like mukatikati memvura meme. Hanzi mukadzi uyo ukakwanisa kumubata uyo ndiye muna nema-answers ese for you. Saka hanzi vandati okay, hanzi vandanodhaivhira mvura meme. Ndadhaivhira mvura ndikuona mukadzi iye akaita zihove rinopenya rero ndaitoita kuswima ndakadai. So as long as ndiri muradius make it was so bad zvekuti ndakatopedzisira ndabuda mvura. Mukadzi webva anditi zvonzvo hausati waredi, kana wakuda kunyadzosiya uchanomubata mukadzi uyo. Hanzi bva ndamuka. Madzimai obva anditi kochi. Hanzi zvandaona. Zvikanzi dzokera. Saka hanzi obva andinwisa ndichiramba. Ndikati madzimai zvandaona I can't. Ndobva anditi dzokera. Hanzi bva ndaramba. Ndikati handizokwanisa. Ndobva ndavati madzimai ka indirega inzotaura namama wangu ndozodzoka mumwe musi because I can't do this alone. Madzimai obva amuti I hope mama wako havana mumwe munhu waunoudza because zvikanzi no, mama wangu arotoziva kuti she cannot tell anyone because tanzwa nekuudzwa kuti munhu akatiitira zvinhu izvozvo ndiyo padhuze. Ndobva adzokera kumba abvaudza mama wake kuti mama ndozvaitika. Mama wacho abva no it's fine, inini ndinoenda for protection ungotiwo if anything happens. Hanzi mama wangu obva vaenda neni. Some days later ndobva enda kwamadzimai. Madzimai obva ati tichakupai zvekutsigisa hana like mama vaIsabella Nela. Ndobva hanzi tichakupa zvekutotsige hana because pakashata. So Nela hanzi obva apiwa zvaakapiwa, mahebs akapiwa nemvura yakairedzwa futi yakapiwa. Ini futi vandapiwa ndandazopinda mutrance meme. This time obva ona mukadzi achimuti wakuda unotora mukadzi uyo. Hanzi vandati ndakuda unomutora. Zvikanzi enda. Saka hanzi vandapinda manga muchiita kupenya zvezvo tandaitadza kutoswima. So hanzi muri mukupenya ndakangofighta ndichifighta. Ndobva ndazonodhumira pane tumwe tuvasikana. Ndobva tatonditi Isabella uda kuenda kune mukadzi uyo wawanzoende kwaari. Zvikanzi haukwanisi enda wega, rega tiende newe. Saka hanzi twatiri tunjusu twasikana itoto. Ndobva tatoti senjusu dzichifanira kubatsira. Waungaona awawo ndiye munhu wako chaiye anofambidzana nevedzinza rako wanga uchifanira kunge unaye. So isusu tisu tiri kutobatsirawo because titonewo ushamwari tiri mabhururu ekuhama dzako. So hanzi twasikana ndobva twamboswima neni twaswima neni. Hanzi aitonga ari padhuze but the more we would swim the more munhu yeye anenge ari kure. So antaura kuti well basically let me just say because this story is long guys. Eventually akazongoramba achiswima and then ubva angotadza kumubata mukadzi and then she gave up. So zvinototaura nzanzi paangari izvo pazvaitika paanganyatsona kuti aneta like maoko ake aneta chichi zvinotaura kunzi like the real world aitobvunda kudai so zvezvototi like apera simba and then madzimai vati mumutsei otherwise akafira ikoko anenge atofa for real. So ngatitomumutsei izvezvi. Hanzi vanhu akatadza kundimutsa kusvikira madzimai vadedza vamwe vanhu kuti uyai mutibatsire, vamwe vanhu ekuchechi uyai mutibatsire. Ndokuzomutswa ndobva ndakatarira ndozvaitika. Zvikanzi munhu uyu ndiye munhu akabata njuzu yako ende kuti njuzu idzi dzikubatsire dziri kutoda kuti munhu uyu abviswe because munhu yakakutsipika ende munhu yakakutsipika kubva uri mwana. Zvikanzi kubva ndiri mwana hawo. So ndopa akazotanga kutaurwa. Zvikanzi imimi maIsabella pane mukadzi akambokuti endesei mwana kumvura chichakaitika. Zvikanzi ndakaudza mai vangu kati akati muignore. Zvikanzi ndopane problem. Saka ndopa anti ndambokudza pane paida kumbofambwa chichinzi mwana maspirits what gogo aifamba vachinotsvaga vega kuti ndodi but yagara uchiudza kuti hamuna ukama nemwana uyu saka hapana chamunokwanisa kumutorera ndezvekumhuri kwababa vake hazvinei nemimi mwana kumhuri kwenyu. Saka pavakazomuendesa paya tokumafomu 1 vanga vatonzwa zvavo nekutoita se nekutotsipika mwana. Saka she was typical for a long time guys. So ndopa akazobata kuti gogo is involved. So anzisati takangoenda kumba tikati gogo atimbetese hatimbovaudze. 2 days later tabva kwamadzimai gogo edu anzi mama wangu gogo vakangotiburitsira yemba vakati bvai pamba panapa just like that. Ndobva kuti bvai pamba panapa muda kutondinetsa. Ndobva tangokandirwa zvino kurodhi. Mama wangu akati iwe rega tiende kumhuri kwani kwababa wako. Hanzi tichifamba tichibvunza vanhu tichisvikira tazowana kusaidi kwababa tazosvika kusaidi kwana baba 4 days later. Ndobva takaudza tikati wedu eka ndozviri kuitika. Saka isati tiri kwamadzimai vakati zvikanzi no madzimai avatobata basa ravo dare renyu riri kuno kuti takatokumirira. Ndozvaitodzwa namutaura wacho kuti zvinhu zvedu zvakatosunga kubva tane like 4 years. Zvinhu zvedu zvakasunga kubva pakarutiswa zvinhu zvakaoma but aingonzi mwana kana nguva yakwana yekuti akubatsirei yasvika muchamuona achoya. Saka tanga takatokumirira zvinhu hazvisi kufamba.
so ndomomusi wakati sorry nansi naomba kudzwa kuti mwana chichi nanzi ngati mwana ndewani what, so you already know kuti chichaitika na mama wani na mama va Isabella, so that's why she couldn't tell the dad kuti nenombe yako. So anyway ndobva atombogara kumba kwekwe, achigara kumba kwekwe aiona kuti pana pane presence yemadziva, hanzi pamba pedu paitonhora, waita kunge like wapinda muvhali, so hanzi maitonhora, and kutonhora kwacho kwakuri funny because kwaingoitika pamba pavo ipapo. Anyway else kwaitonhora kudaro kwakusiromba kwakuri like kudziva kumvura chaiko. So ndopakazomboita nguva Isabella achinyatsoona kuti odii, so ndopaigara achingosangana kanaka achimushamwari kagadzirisa nyaya dzako dzadziri Njuzu but dzaiuya dziri vanhu dzichimti kuya kumvura iwa ukwanise kuya, unotokwanisa kutoya kana wapinda mutransma waenda chichichi, so tikutongoya tiri vanhu, gadzirisa nyaya dzako because zvinhu zvakashata uku. Gogo vakaenda unoita double down on Njuzu. Okay, this story is too long guys, again tichitongokata panapa, but anyway gogo vanga vakagadzira mwana vakamutsipika zvekutodaro, and the only way yaikwanisika kuti mwana abviswe mukutsipikwa was only for mbuya kuti because gogo zvinhu zvavanga vakabata-bata vanga vasina munhu wanga wakaudza, so ukafa uri munhu anobata-bata, anditi according to what she told me, ukafa uri munhu anobata-bata kana wanga wasina munhu wakamboudza secret kana chii unofa nemabasa ako, which means kuti whatever work you were doing yato weak because watofa nemabasa ako. So that was the only way to be able to say vadai so. Eventually I would just say gogo vakazongodai so. Don't ask me how, but she spiritually pane ma spiritual attacks akaitika na gogo, and then eventually ndovadai so. Ndokuzoando kwakazoitwa Njuzu yekumba kwana Isabella. Kusunungurwa kweNjuzu iyaya ndokuzoitwa zvinhu zvese zvinoitwa pachivanhu, kwete zvinhu zvotiitina tirikuda chakati kwai real mabiko eNjuzu chaidzo dzedu dzechibhoyi akuitwe zvanzi rice wine, no, kunoitwa doro rechibhoyi rinenge rasarudzwa nevekumadzeve wayo, rice rechibhoyi, ani munoziva kuti tinaro rice rechibhoyi, sadza rechibhoyi, huku dzechibhoyi, zvese zvechibhoyi chaizvo, mabute kana rakawanda meno, bute, machira, zvese zvechivanhu zvezvi, kwete zvamembiswero tinyepera kuti mupe waini, hakuna. So ndozvakazoitika, and it took 3 days kuti Njuzu izosvika paari, ndobva yazobudira paari. Njuzu yobva yabuda paari, ndobva yazobudawo nekusaidi kwemwana wavamwe bamnini wake uri mudzimu. Saka pakaitika pakazoti patange vana vayananiswe, Njuzu yabuda ndobva yati handikwanise kuita basa iri ndiri ndega pana Isabella ndisina munhu wangu wandinofambidzana naye, ndobva yakazobuditsa kuti uyu kureva mwana wabamnini wake, and hanzi mwana wabamnini guys was actually 12 years old, he was a grade 7 guy, ndiye akanongedzerwa zvikanzi uyu ndiye munhu wangu wandinofambidzana naye. Saka ndopanozonziwo iyo akaitawo 3 days achiprepare kuti vasvike vakuru paari. Vakuru vanonyatsoziyana neNjuzu iye, vasvika vayanana, vana vakayanana in spirit, like kusungawirirano iye kubatanidzirwa machira chichipachitika sungawirirano. Apparently machira ekunjuzu neyekumudzimu zvakatosiyana, but zvine pazvinozononyatsosungana kudai, so kunyatsoratidza kuti paitika sungawirirano. Eventually ndobva zvese izvo zvobva zvaitika, and then everything muri mavo bva zvabudirira. Guess what? It's on that particular night payanana mudzimu neNjuzu, that was the first time Isabella yakaenda kumamenses. You may ask how old was she? All the stuff ended up being sorted out at the age of 20. Ndakudzenye from 4 years. Imagine pa 4 years zvandasirira zvakawanda. Zvimwe zvacho tokonozozvipedzisa ndakulive, anditi unoyo live. So ndopakazopedziswa zvinhu zvese at 4 years. At 20 after 4 years ndopakazogadziriswa nyaya dzake dzese, and Njuzu ndobva yazoita sei, ndobva yazobatikira. Saka ntaura kuti inini yangu Njuzu handikwanise kuita anything nayo as long as mwana watete wangu asina chinhu chaandudza. Zvinoitika ndezvekuti zvinoitika sekuti these people practice strong ATR culture, like zvekutodaro they do things the way they're supposed to be done, kuti munokumbirira kumudzimu, munoita so, munobika doro, munoita sei, because uyu mudzimu wake mukuru, handiti kwete like chibaba chekumudzimu, but like mondoro dziri up there, right? Angazodzifananidze nema is it gombo, but you can't compare it to that. But anyway, vanhu pavanochema nekuita sei iye anotombonogara mubako achireceive information from the spiritual world, and then he comes back and tells uyu Isabella
tiri kunzwa kuti kuri kuchemwa kuri kuchemerwa mbereko. Haazoziye direct kuti ninge ari kuchemera mbereko. Zvinonzi kune request yakaiswa yembereko, kune request yakaiswa yemaguta, kune request yakati. So ngatifambidzane nemasawira. Sawira wowo noudzovawo mumvura kuti edweka ndine friend yangu. So basically it's like diri. Let me try to explain it in a lingo that all of you can understand. Y'all will definitely understand when I put it this way, that way, this way, and it with masaladi, right? So basically mwana tete is a middleman, and it middleman uyu anenge ari it's like a cartel, right? Sin rosto cartel, and it so uyu ndi sin rosto mwana watete weku cartel leader, and it Jimenez cartel, ngatimti Jimenez. Saka mwana watete ndiye Jimenez wacho, and it ndiye anenge achiu, because ndikumti Jimenez because ndiye atone spirited paari. Jimenez uyu anotaura direct nevakuru vemudzimu. Kana muchiziva iraki yandakambokuradza yechivanhu chedu, anotaura naivo direct kuti izvo baba isu sekujimenez cartel ndimi mafounding fathers. Vana vari kuchema vachiti so vakuru obva vati no, hapana kushata, endai tinokubatsirai zvakati tokubatsirai. Izvi zvine chekuita nevana zvinoinvolva mvura. Ndinoziva kuti vana vanogara mvura, saka vanogara mvura ndinoziva. So izvi zvinobatwa nemasawiro ekumvura. So imimi manya imi Mr. Jimenez manya munotaura the mermaid cartel. Uyu Isabella ndiye anenge ari messenger we the mermaid cartel, anditi ndiye anobva audzwa kuti sha package so obva anoudza the mermaids kuti mami water ndozvokuitika. Mami water obva kuti chimirai titange taudzwa isusu directly nezvibaba. Izvi hazvisina Isabella nemwana wani wabamini wake involved. Vakuchitaura vega in the spirit. Ava vanosongwana confirmation somehow they get the confirmation and then work is carried out. That's how it works. Havakwanisi kuoperate vega. So vaya vanoti Njuzu haikwanisi kuoperate vega isina mudzimu. Murupabata mudzimu haunogona kuoperate wega kana usina shamwari, but uyu une shamwari, and shamwari dzacho dzinobatsira nyaya dzakasiyana. Vanobatsira dzemumvura, so zvine chekuita nekusvara idzi vanobatsira. Handiti kwetawo mamwe maherbs anowanikwa mumvura anzi vanogona kuita sei, vanogona kubatsira, but iye pachake haabatsira aite anything. I just want to stress this out for I just hope this will be one of the last times. Well, it's obviously not the last time, but guys, do not come to the DMs muchindivunza manumbers anagogoepweth manumbers evanhu. I don't know these people. The next thing when things go bad makuita storytime panapa, a storytime about how a certain tiktoker used ningirigini egogoningi to scam me. I'm not involved. I don't know these people, and I actually, believe it or not, I actually don't care about wanabatri and whatnot. When I know my stories, I always tell you don't have to tell me stara gogoningi. I don't even care. Murupabata. So reduce this thing yokuya kuma DM chizoti and it. Anyway guys, I hope you guys enjoy your weekend. Yeah, bye bye.